Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my beloved student? Bagaimana kabarmu anak-anakku? I hope you are not tired about this lesson. Ibu harap kamu tidak lelah ya sama pembelajaran kita ya. And keep on the spirit. Dan tetap semangat. Okay? Okay, for today we are going to discuss about text. Hari ini kita akan membahas tentang teks. We are going to recognize, identify, and know the sound in the text in the very limited range in the text. Jadi kita akan mengenali, mengidentifikasi suara bahasa di dalam teks yang terbatas. Okay, I hope you ready for our lesson today. Ibu harap kamu siap ya untuk pembelajaran kita. Are you ready? Very good dear, bagus sekali nak. Let's go to our discussion. Yuk kita ke pembelajaran kita yuk. Okay. Okay, before we start our lesson, please say basmalah first. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for today, for English lesson, untuk pembelajaran Inggris, kita akan mengenali, mengidentifikasi suara yang mendukung bahasa dalam teks yang singkat. Okay, we are going to recognize, identify, and sound that support a limited range of language at text level. Okay, before we go to our lesson for today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, as usual, seperti biasa, let's review our last discussion. Kita review yuk pembelajaran kita yang lalu. Do you still remember what we had in the last discussion? Ada yang masih ingat enggak pembelajaran kita yang lalu? Oh, very good dear. Bagus sekali nak. You still remembered. Ya, kamu masih ingat ya. Our last discussion is about, pembahasan kita yang lalu adalah tentang familiar instruction for classroom activities, yaitu instruksi-instruksi yang biasa kita dengar dalam kegiatan di sekolah. Okay, I take some examples. Ibu akan mengambil beberapa contoh ya, perintah kegiatan di kelas. Take out a pen or pencil. I say that to my student. Ibu mengatakan itu kepada murid-murid ibu. Ambil pulpen atau pensilmu. Atau look at the board. Ibu menunjuk papan tulis. Lihatlah papan tulis. Atau read page 12. Bacalah halaman 12. Ya, that's all. Familiar instruction for classroom activities. Itu semua yang ibu sebutkan adalah instruksi yang biasa kita dengar di kegiatan di kelas. I know you still remember. Ibu yakin kamu masih ingat. And stay remember it. Dan tetaplah mengingat ya. Okay, very good. Let's go to our next slide. Yuk kita ke slide berikutnya yuk. Okay, for today's lesson, untuk pembelajaran hari ini, kita cuma akan membaca teks singkat. We are going to read short text. Kita hanya akan membaca short text. And remember, we have to read it louder. Kita harus membacanya dengan lebih keras. We read it loudly. Kita membacanya dengan keras, lebih keras. Ya, you have to be confident. Kamu harus percaya diri. You can learn how to read words in English. Kamu bisa mempelajari bagaimana cara membacanya, mengucapkan dalam bahasa Inggris based on the apps
I already gave you. Berdasarkan aplikasi-aplikasi yang sudah Ibu berikan ya nak. Ya, apa saja aplikasinya? Okay, very good. You Dictionary and sounds right, very good. Okay, I know you still remember about the apps. Ibu yakin kamu masih ingat tentang aplikasinya. And now, I want you to stay focused. Dan sekarang Ibu mau kamu tetap fokus ya. Okay, put on your eyes, pasang matanya, to see the text and me, untuk melihat teks dan Miss Deska. And I want you to put on your ears, Ibu mau kamu pasang telingamu, to hear me, untuk mendengar Miss Deska, to hear how to pronounce text, untuk mendengarkan bagaimana cara mengucapkan teksnya. Okay, are you ready? Let's go. Yuk. Ayo. Listen to me carefully. Dana's flower garden. Dana loves flower. Her favorites are daisies, tulips, and daffodils. Tulips and daffodils come up every spring, and daisies come up later in the summer. These plants live for a long time. They come up year after year. Dana loves the spring because she can go to the flower market to buy her annuals. The annuals only last one season, but they add a lot of color to the garden. Okay? Now I will repeat again. Ibu akan mengulang and you repeat after me. Ibu akan mengulang sekali lagi dan kamu mengikuti. Mengulang setelah Ibu. Okay. Dana's flower garden. Dana loves flowers. Her favorites are daisies, tulips, and daffodils. Tulips and daffodils come up every spring, and daisies come up later in the summer. These plants live for a long time. They come up year after year. Dana loves the spring because she can go to flower market to buy her annuals. The annuals only last one season, but they add a lot of color to the garden. Okay, that's all our text. I want you to practice. Okay, now let's go to the next slide. Yuk kita pergi ke slide berikutnya. Oh, I have task. What is the task for today? Ibu punya tugas. Apa tugas kita hari ini? Just practice how to pronounce using apps. Hanya mempraktekkan, melatih bagaimana cara mengucapkannya menggunakan aplikasi ya. There is no task for today. Tidak ada tugas untuk hari ini. Hanya berlatih saja ya. Happy weekend. Okay, let's celebrate it. Yuk kita rayakan yuk. In the count of 3, pada hitungan ketiga, please jump up, lompatlah ke atas, and say hooray, dan mengatakan hooray. Can you do it? Bisakah kamu melakukannya? I know you can do it. Let's go, I will count to 3. Yuk. Ibu akan hitung sampai 3 ya. Okay, I start to count. Ibu mulai menghitung ya. 1, 2, 3. Jump up and say hooray. Very good. Give applause to all of us. Thank you, dear.
Give me your two thumbs. Thank you very much. Okay, that's all my presentation for today. And we end this presentation by saying Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you for the amazing and lovely time together. Terima kasih untuk waktunya yang luar biasa indah ini ya nak ya. Okay, see you tomorrow and see you the next lesson. Okay, kita bertemu lagi besok atau di pelajaran berikutnya ya. Okay, see you soon. Keep on the spirit. Semangat ya. Okay, and before we end our lesson today, I want you to give me your love sign. Kasih ibu tanda cinta dong. What is your love sign? Give me your heart. And give me your long kiss. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dear.